So if you can remember the balance sheet, the statement of financial position, right? So then you can easily understand that there is two sides, right? One is asset and another of the liabilities plus bonus equities. So in the asset portion, there are two subcategories, right? One is current asset and another one is the long-term asset. So the spending on that long-term asset is your capital expenditure, because that fixed asset is also termed as the capital asset, right? So we don't want that term capital. So spending on that asset is your capital expenditure, right? But this capital expenditure you cannot do it haphazardly or randomly, right? আপনার মনে হয় কালকে কি আমার একটা ফার্নিচার পছন্দ হলো আমি কিনে নিয়ে আসলাম। It happens in case of an individual preferences, তাই না? Individual যদি চাই তাহলে আপনি you can go and buy a thing. But in a company you cannot do anything randomly without considering the future benefit. Okay? So that is why you need a specific technique, a systematic procedure to understand the total system, right? Total spending টাকে আমরা systematic procedure analysis করে then I have to go for the decision making, right? So ওই যে capital expenditure আমার হচ্ছে that's why we need the capital budgeting. So actually what is capital budgeting? Right? So the capital budgeting is termed as the systematic process of identifying, analyzing and selecting the best investment opportunity that will give you future potential benefit for more than 1 year. If more than 1 year now, then it will not be a fixed asset or capital, right? If less than 1 year now, then it will be current asset. So we don't know capital budgeting. Capital budgeting is for the long-term investment opportunities. So ki bolla? Capital budgeting is termed as identification, then analysis and selection of the best investment opportunity that will give you ultimately future potential benefits over more than 1 year at least. Yes, so that is our capital budgeting. So for this capital budgeting, it's a systematic process. That means you follow a guidelines, a set of standard guidelines. So for this reason, we have some tools, techniques that we can employ while decision making. Okay. So why do you need capital budgeting? It is very simple thing: project evaluation and selection. Right? Project evaluation and selection, we need capital budgeting. So there can be some potential difficulties. We can deal with this with capital budgeting. So capital rationing আমরা কথা বলব, project monitoring কিভাবে করে, that we will also see. And post completion audit, why do we need post completion audit? Audit টা কেন দরকার? আচ্ছা, so before discussing about the methods of capital budgeting, we first discuss about the projects. আমরা capital budgeting টা করি কিছু project থাকে না, project A, project B, project C, project D, তাই না? There are different types of projects. Of them we select the best ones, or sometimes even 2 or 3, তাই না? এমন হতে পারে যে all of them must be selected. Okay, so এই জিনিসগুলোকে কিভাবে ক্যাটাগরাইজ করা যায়? So in terms of considering this situation or analysis, I can categorize it into 3 categories. তিনভাবে ক্যাটাগরাইজ করা যায়. For example, the first one is your independent project. Independent project. Dependent project. Right? So first let's discuss about these two. What is independent project? What is dependent project? So independent project is that kind of project that doesn't affect on taking up of another project. So independent project হচ্ছে সেই প্রজেক্টগুলো যেগুলো অন্য প্রজেক্ট নেওয়া হবে কি হবে না তার উপরে কোনো এফেক্ট করে না, and it is not also affected by the decision of taking another project. Okay? So independent project can be selected both the projects. এরকম হতে পারে যে আমরা দুটো প্রজেক্ট নিয়ে there is a project A, project A, project B. We can take all of them if it fulfills the criteria of our individual IRR, we can go for both of the projects at once. So dependent project is opposite, right? So
So taking up one project affects the decision of taking up another project. এরকম হতে পারে যে if you take project A, you will have to take project B as well. If you take project B, you will have to take project A as well. Okay, so that is your dependent project. So there are another types of project that is mutual exclusive project. So take up mutual exclusive project. This taking up of one project precludes the taking up of another project. তার মানে যদি আপনি একটা project accept করেন, you cannot go for the another project. So out of this two, if they even fulfill the criteria of taking both of the projects, I cannot take the both of the projects. I will have to go for one. Based on the IRR, based on the ABB, though they have both have positive value. তাই না, তারা প্রত্যেকেরই পজিটিভ ভ্যালু থাকতে পারে, still I will have to go for single one. That is your mutual exclusive project. If you select A, you cannot select B. If you select B, you cannot select A. So there are three types of project, right? So এরকম কেন হতে পারে? Why there can be mutual exclusive project? Because you have limited capital resource. আপনার financial resource কম আছে, so you cannot employ all of the financial resources and take up the two projects at once. Okay. আচ্ছা. So see, there are in total we will discuss about the four types of capital budgeting tools or techniques. We will start with payback period, and we will also discuss about the discounted payback period. They will move to the net present value, they will move to the internal rate of return and profitability index. Okay. So what is actually payback period? Right? Payback period is After how much time I will get back my money? yes, within how much time you are going to get your investment back. So আপনি initial investment করতেছেন, how much time it will take to get your initial investment recovered? কত বছরের মধ্যে, কত মাসের মধ্যে আমরা ইনিশিয়াল অ্যামাউন্টটা রিকভার হবে? তাই না, আমরা নরমালি এই কনসার্ন থাকি যে আজকে যদি আমি 10,000 টাকা ইনভেস্ট করি বা এক্সপেক্ট করি, একটা ধরেন আপনি কোনো কিছু একটা কিনলেন, সো এটা আলটিমেটলি কত দিনের মধ্যে এই টাকাটা ইনিশিয়ালি আমি বেনিফিটেড পাবো, তাই না, রিকভার করতে পারবো থ্রু বেনিফিট অর ইউটিলিটি, রাইট? Okay, so since you have understand the payback period, so we will solve mathematical problems. Okay, so here it is said again the Julie Miller is evaluating a new project for her firm as the owners. She has determined that the after-tax cash flows for the project will be 10,000 in year 1, 12,000 in year 2, 15,003, 10,004 and 7,005 respectively. For each of the years 1 to 5, the initial cash outlay will be 40,000. Initial cash outlay, initial cash outflow, ঠিক আছে? So it is the same thing, initial investment. Okay. So 5 years, right? ইনিশিয়াল কিছু ভিতরের ইনভেস্টমেন্ট বেরিয়েছে কিছু ইনিশিয়াল মানে আপনি কত টাকা ফার্স্টে খরচ করবেন। সো ধরেন আমি যদি এখন একটা ম্যাকবুক কিনতে চাই বা ল্যাপটপ কিনতে চাই, ইনিশিয়ালি আপনার কত টাকা লাগছে? 141 so that is the initial investment. Okay, so এখন হতে পারে যে আপনি এটা দিয়ে বিজনেস করবেন, কিভাবে আপনি প্রিন্টিং বিজনেস করবেন, ওকে আপনি ফটোকপির বিজনেস করবেন, প্রিন্ট করে দেবেন, এটা ফটোকপি করবেন, হতে পারে এটা দিয়ে আপনি কম্পিউটার কম্পোজ করবেন। সো ইনিশিয়ালি আপনি কত খরচ করছেন এবং এটা দিয়ে প্রতিদিন বা প্রতি মাসে হাউ মাচ you are earning, that is your cash inflow. First one is your cash outflow or cash outlay. So 0, 1, 2, 3, 4, 5 in total 5 years, right? So year 1 we have initial cash outlay of 40,000, that means it's in the negative figure, that means going out of your account for finance. Then 10,000, right? 12,000, 15,000, 10,000, 7,000, right? Oh, good. So now I need to calculate that how much time it is going to take to recover this initial spent amount. Right? So that's why we need to go for the formula for payback period. So payback period টা ক্যালকুলেট করতে ফার্স্ট আমরা কিউমুলেটিভ ক্যাশ ফ্লো আসবে। কিউমুলেটিভ ক্যাশ ফ্লো। So firstly you don't need, so first one is
10,000. We add it with the next cash flow, right? So 22,000, then 37,000, then it's 47,000, then it's 54,000. So you can see after initial investment কত ছিল 40,000, but এই যে 3 and 4 within this period you are going to get your money back because 3 বছর হচ্ছে 60,000 টাকা আপনার এটাতে ক্যাশ ইনফ্লো হচ্ছে এবং 47,000 হচ্ছে 4 এ that means somewhere between this 3 and 4 you are going to get your money back. So we need to pinpoint that year. So that's why we need to go for the formula for payback period. So payback period এর জন্য ফার্স্ট টাইম আমরা দরকার হবে year before recovery. Year before the recovery. So year before recovery. So দেখেন এই year amount fully recover হয়ে যাচ্ছে, right? Year 4 এ. So এর পিছনের yearটা কত? 3. So that will be your A. Okay. Then you have to add an unrecovered amount. Unrecovered amount. So unrecovered amount কিভাবে বের করব? এই যে year 3 তে এসে আপনার কতটুকু রিকভার হচ্ছে 37,000, বাট আপনি ইনিশিয়াল ইনভেস্টমেন্ট করছেন 40,000. So that means that 40,000 minus 37,000 is your unrecovered amount because আপনি এখন তো কত টাকা আপনি রিকভার করতে পারবেন না 3,000 year 3 তে and divided by cash flow in the year where the money got recovered. Cash flow in the recovery year, right? So আমি এখন এটা লিখতে পারি, this can be your B, this can be your C, and this will be your D. So আমি যদি ফর্মুলা সাজাই দেন B minus C divided by D. So what is your A? 3 years plus B minus A, 40,000 minus 37,000 is 3,000, right? And D তে আপনার cash flow in the year, the money gets recovered. The money gets recovered, right? So that is 10,000. So 3. So 0.33 plus 0.3, right? So 3.3 years. So 3.3 years say your whole investment will get recovered. Sir, format বলে This is your year before recovery plus unrecovered amount plus unrecovered amount. and divided by cash flow in the recovery year. Uncovered amount divided by Cash flow in the recovery year. cash flow in the recovery. Okay. So আমরা এখানে কি পেলাম 3.3 years. 3.3 years এ আমার টোটাল 40,000 will be recovered. Now আমরা এখন একটা ডিসিশন ক্রাইটেরিয়া থাকবে। এটা আমি কি বের করলাম? That is my payback period. But ultimately in the decision criteria যে কত বছরের মধ্যে যে রিকভার হয় then you are going to invest. একটা ক্রাইটেরিয়া না থাকলে আপনি ডিসিশন মেক করতে পারতেছেন না, তাই না? সো ধরেন এখানে বলা আছে for this example the management of Basket Borders has set a maximum payback period of 3.5 years for the project of this type. মানে ওরা ঠিক বলে দিয়েছে যে 3.5 ইয়ার্স পর্যন্ত যদি আমার টাকাটা রিকভার হয় দেন আই উইল অ্যাকসেপ্ট দ্য প্রজেক্ট বাট আপনার কি আবার রিকভার হয়ে যাচ্ছে দ্যাট মিন্স ইউ আর গোইং টু অ্যাকসেপ্ট দ্য প্রজেক্ট বিকজ ইট গেটস রিকভার্ড উইদিন 3.3 ইয়ার্স তাই না সো আই এম গোইং টু অ্যাকসেপ্ট দিস বাট देयर আর সাম সার্টেন প্রবলেমস তাই না কিছু প্রবলেম আছে উইথ দিস পেব্যাক পিরিয়ড বিকজ ধরেন আপনার এখানে ক্যাশ ইনফ্লো কত হচ্ছে 10 12 15 10 7 আচ্ছা হোয়াট ইফ তারা যদি বলে দিত 3 ইয়ার্স what if they say has a maximum payback period of 3 years then you reject the এই প্রজেক্টটা আমরা রিজেক্ট করতাম যদি 3 ইয়ার্স বলে থাকতো বিকজ আমার টাকা রিকভার করতে আরো 5 ইয়ার্স বেশি লাগবে আচ্ছা এবার দেখেন what if এখানে এসে আপনার আরো 40,000 টাকা ক্যাশ ফ্লো হচ্ছে ইয়ার 6 এ ইয়ার 7 এ হচ্ছে গিয়ে 60,000 টাকা ইয়ার 8 এ হচ্ছে 90,000 টাকা তাহলে these are the cash flows of this project but
আপনি কত বছর রিকভার করছেন 3.3 will this payback period be affected by this cash flow or this cash flow এই cash flow দ্বারা কি এটা affected দেখেন 4 এর পরে আপনার cash inflow doesn't affect your payback period. So even though যদি এটা 3 years হয় you are going to reject it, but that huge amount you are going to earn. So this payback period does not consider any cash flows for the recovery year. So that's why it is not a very useful tool. আরেকটা ব্যাপার আছে, that is in finance we are concerned, or the core concept of finance is time value of money. So does this consider the time value of money? এখানে টাইম ভ্যালু অফ মানি মানে ডিসকাউন্টিং এর কোন অপশন পেয়েছেন? টাইম ভ্যালু অফ মানি কনসিডার করা মানে কি? দিস ক্যাশ ফ্লো ইয়ার 2 এর 12000 এটা কি এখনকার 12000 সমান? ইয়ার 5 এর 7000 এখনকার ক্যাশ ফ্লো সমান। তারপর যদি আমি এই ইয়ার গুলো থাকে দেন 90000 কি এটা ক্যাশ ফ্লো সমান হবে? That means you didn't discount, you didn't consider the time value of money concept. That's why we will not use this payback period. That's why we consider a modified version of payback period, that is discounted payback period. Clear? So discounted payback period is also similar to this formula, but একটা difference. এই difference-টা কি? We consider all the discounted figure. আমরা এখানে সব ডিসকাউন্টেড ফিগার থাকে, যদি ডিসকাউন্টেড ফিগার থাকে আবার 10% ডিসকাউন্ট রেট থাকে, then we first discount this, then this one, then this one. কিভাবে ডিসকাউন্ট করে হবে? 10000 স্যার এই ডিসকাউন্ট কেন হবে? because that is discounted payback period. Discounted payback period. So discounted is given 10%, so we discount it 1.10 to the power first one will be 1, তাই না? Second one 12000 divided by 1.10 to the power 2. 15000 divided by 1.10 to the power 3. 10000 divided by 1.10 to the power 4, and finally 7000 divided by 1.10 to the power 5. So then we get a value. ওইগুলোকে আমরা cumulative cash flow তে নিয়ে যাব। That will be cumulative discounted cash flow. Then the formula remains the same. মানে মাঝখানে জাস্ট ডিসকাউন্টেড অ্যাড হয়ে যাবে। Yes, because that is the core concept of finance. That will make sense. এটা কিন্তু আগে এটা make sense করতেছে না, because this 7000 is not the 7000 of today, as of today, তাই না? এটার একটা discounted value আছে because it loses some value, right? So that's why we use discounted payback period. Well, like I have already discussed about it. Why we use the payback period is easy to understand. Can be used as a measure of liquidity. Easier to forecast short term than long term cash flows, right? Weakness like that, it does not account for time value of money. Time value of money consideration and does not consider cash flows beyond the payback period. ওই যে বললাম যে নিচে দিকে অনেক বড় ক্যাশ ইনফ্লো থাকে, it doesn't concern. ঠিক আছে? কাট অফ পিরিয়ড ইজ সাবজেক্টিভ। এখানে 3.5 ইয়ার সিলেক্ট করছেন, 3 ইয়ার সিলেক্ট করছেন, how do you select this criteria of 3 years or 3.5 years? It's purely judgmental. তাই না? এটা আপনার মানে টোটালি আপনার শিওর জাজমেন্টের উপরে ডিপেন্ড করে। So there is no concrete measure to identify this kind of it. But আমরা মানে always quantitative model follow করি। যাই আমরা ডিসাইড করব না, it has to be a quantitative model basis, right? So we are going to discuss IRR a bit later. Okay, first we will discuss about the NPV, net present value, the mostly used tool, right? The what is net present value?
NPV is the present value of an investment project's net cash flows minus the project initial cash outlays. Okay. If this is a cash flow, so this is your initial cash outlay or initial investment, and these are your cash inflows. Over the years, you are going to get 12,000, 30,000, 40,000, 50,000 in consecutive years. So, what is the net present value? The difference between this present value of the cash inflows minus initial cash outlay. If the present value is set, that means you have to discount them and take them back to zero, and then you have to minus from the initial cash outlay. So if your NPV is positive, that means you are going to accept the project. If it is not positive, you are going to reject the project, right? So it is economic process. NPV is the present value of investment project's net cash flows. Present value of the net cash flows minus the project's initial cash. Okay. So what is the formula for NPV? NPV is equal to summation of cash flow 1 minus I to the power n. So t থেকে শুরু করে n is equal to your 0 থেকে শুরু হয়, right? So that is my formula to calculate the net present value, right? So ধরুন earlier example আমার cash flow ছিল, right? একটা ক্যাশ ফ্লো প্যাটার্ন দেখিয়েছিলাম। সো আমার ইনিশিয়াল একটা ইনভেস্টমেন্ট ছিল, সো ইনিশিয়াল ইনভেস্টমেন্ট কত ছিল 10,000। সো হাউ ডু ইউ ক্যালকুলেট দ্য এনপিভি? সো ফার্স্ট সিএফ এটা কত কোন ইয়ারে ছিল, ইয়ার 1 এ ছিল। সো দ্যাট মিন্স 1 প্লাস আই টু দি পাওয়ার 1 হবে, কনসিডারিং এ ক্যাশ ফ্লো, কনসিডারিং দ্য ডিসকাউন্টেড, প্লাস এটা সিএফ 1 এ, সিএফ 2 তে 1 প্লাস আই টু দি পাওয়ার 2, ইন সিএফ 3 or year 3 1 plus I to the power 3 plus this year CF4 divided by 1 plus I to the power 4. Then you add them up and deduct it from the initial cash investment outlet. Okay. Then you will find the NPV whether it is positive or negative. Based on that criteria, you are going to make your decision. Okay. It's as simple as that. Now, what if that এটা কখন ঘটে? In terms of mutual exclusive project or mutually exclusive project. For example, there is project A, project B. So, what project I am select করব? So then I can determine using this NPV. So এটার জন্য একটা NPV ক্যালকুলেট করব, এটার জন্য একটা NPV ক্যালকুলেট করব। So যেটা পজিটিভ হবে I'll accept them. What if the both NPVs are positive? In that case, which one will you choose? যেটা বেশি হবে, Higher one. So what if both projects are in the negative figures? দুইটাই পাবো। But what if you are forced to choose one? Then the less negative It's one. the less negative So one. I see minus I যেটা ইনভেস্টার, I The see initial cash outlay, the initial cash outflow. Okay. Okay. The less, যে negative figure টা less, lower হয়, সেটা আমরা select করব. It happened in terms of infrastructure development, like our of the bridge. এই সময় কিন্তু বলেছে যে আপনার NPV তো নেগেটিভ ছিল, still they went for the project. Why? Because it is for the development activities of the country and from the common people. So in that case, you can take the negative NPV project. So our earlier cash flow for payback period of cash flow use করেছি না, cash flow and year, right? Year and cash flow 0 1 2 3 4 5. So our initial cash investment কত ছিল 40,000, right? Then 10,000, 10,000 12,000, 12,000 15,000,
15, 10, 7. 15, 10,000, 7,000. So, if you are going to calculate the NPV for this project, so imagine the name of the project is Project Gen Z. So, for this project, you are going to calculate the NPV. So, how can you go and calculate the NPV? Very simple. NPV is equal to summation of CFT divided by 1 plus. You can write I, you can write R. Okay. So, I write I to the power n. T থেকে শুরু করে I is equal to, sorry, not I, n is equal to 0. Okay. So, first step. So, it is basically the summation of present value of cash inflows less initial cash outlay. So, আমি এভাবে লিখতে পারি summation of present value of cash inflows minus initial cash outlay. Same thing. Equal present value of cash inflows minus initial cash outlay. Same thing. So 10,000 divided by 1 point. Imagine your I is given as 13%. Imagine it is given as 13%. So 10,000 divided by 1.13 to the power 1 plus 12,000 divided by 1.13 to the power 2 plus 15,000 divided by 1.13 to the power 3 plus 10,000 divided by 1.13 to the power 4 plus 7,000 divided by 1.13 to the power 5 minus initial cash outlay. Right now? So that is 40,000. Clear? আচ্ছা স্যার একটু 30% এর উপর 1.30 1 plus I. So that is 1 plus I. So I could write 1 plus 0.13. So I will sum it up. So now go and calculate how much is your summation of the present value of cash inflows. So I can write minus 40,000 in this question. আপনারা ভেঙে ভেঙে করতে পারেন, একবারে করতে পারেন সাবজেক্ট, and make sure it's accurate. Whether you do it part by part or at a whole, make sure it's accurate. একবার করছে part by part দেখি। কত আসছে? আপনার কত আসছে? Sir, 874711. Total? No. I think there is a mistake. Calculate it. So it can be. দেখি আরেকজন হোক। Yeah, করবো। It should be 38,000 something. মাইনাস করার পর 40,000 এর থেকে No. সো মাইনাস করার আগে 38575.57 57698 38575 পয়েন্ট point 58 দিয়ে দেন 58. Okay. Then now what is the difference? What is this is the present value of the cash inflows. Summation of the present value of cash inflows. So now what is your NPV? When you deduct it from the initial cash outlay. NPV is equal to 38,575.58 minus 40,000. Should be minus 1426. 1424.423
42 হবে স্যার যদি এখানে 5 এটা আছে 42. How much is yours? So minus 1426. 1426. স্যার 5 এটা আছে 1426.58. স্যার উপরে 5 এটা আছে তো এই কারণে হচ্ছে 42 লিখলে 42. Negative figure is So possible. 40,000 minus 38,575.58, right? Okay. So that is going to be. স্যার মাইনাস আসছে কিন্তু স্যার Yeah, I know. It will be the minus figure because 40,000 is greater than 38,575.58. So আপনারা যখন part by part করবেন এবং একসাথে করবেন, then there can be a 1-2 difference. Just ignore that. 1-2 difference is not a big deal. So that means the NPV is negative. So what is your decision criteria? So এখন আপনার decision criteria কি হবে? Whether you accept this project or reject this So project. আরেকটা মোটিভেশন আরেকটা বের হবে No, there is a single project here. I'm So sorry, I I will reject. reject because it gives you a negative figure. That means you will not be able to accept the project. Okay? Because যদি পজিটিভ ভ্যালু দিত বা নেগেটিভ ভ্যালু হচ্ছে এর মানে কি? পজিটিভ ভ্যালু কি হতো? সো ফর এক্সাম্পল আপনি ধরে নেন যে it was a positive figure. That means you would accept the project. So ultimately accept the project বলে আপনি কি লাভ হতো? That means এটা হচ্ছে কি that will your shareholders wealth would be increased exactly by this number. আমরা যে shareholder value maximization এর কথা বলি না NPV, this positive NPV increases your shareholders wealth exactly by this amount. How? Because this amount will be increased and adjusted to your share price. So ultimately your share price will be increased by this amount if it were positive. But since it is negative, তার মানে কি আমার share price কমে যাবে because আমার কোনো value acceleration হচ্ছে না, তাই না? So that means that's why we are not going to accept this project since it is not going to maximize the value of my company. আমার মত সাপোর্ট করছে না। Clear? So this was the NPV, right?